So today we can see mod beginning up. We can start with our module 5 for transactions and concurrency. So these are the contents of this module 5, first portion of the module. So in this video we can see the first three topics, that is overview of the concurrency control, significance of the concurrency control and recovery, the transaction states, system log, and the desirable properties of the transactions. Okay. So first one is a single user versus a multi-user systems. So single user systems means at most one user can be used. The system will be using a single user at a time. Multiple user means a system will be concurrently used by the multiple users. Then the next one is a concurrency. Concurrency means that is we can pair some of the transactions or some of the processes will be done parallelly. Okay, there are two types. Concurrency can be done in concurrent operations can be done in two different methods. First one is the interleaved processing, that is with the help of a single CPU we can do some of the concurrent execution of the processes. Second one is a parallel processing, with the help of different or multiple CPUs we can process some of the processes concurrently. Okay. So next we can see what is a transaction. So transaction means it is a group of database commands that can change or access the data which is stored in a database. We can store some, we can do some updations in the database. Okay. So if you suppose we have two accounts, that is Joe and Eric's account, and I need to transfer 100 rupees from Joe's accounts to Eric's account. Okay. So this is the initial state of the that is a final balance of the Joe and Eric. So he is having a 1,500 and Eric is having a 2,000 rupees. Now I need to transfer rupees 100 from Joe's account to the Eric's account. Okay. So what are the steps that has to be done for this type of processes? So this is the different steps. That is, first we have to begin the transaction, and second is that we need to update the balance amount of the Joe's account. So here account balance will be updated with the help of the unique ID. So here the unique ID is ID number 1. So I'm updating the balance and set the balance is equal to balance minus 100. I'm deducting 100 rupees from Joe's balance, and I can have where the ID is equal to 1. And the same, I have to transfer this 100 to the Eric's account, who's having the ID is equal to 2, right? So I'm adding 100 rupees to the balance of the Eric's account. So next, after that, I am ending my transaction. So finally, my the Joe and Eric will be having. Joe's is having 1,400 rupees because I have deducted, right? And Eric is having 2,100 because I have credited 100 rupees to Eric's account. So this is how a simple transaction is done. So here the transaction, these are the various steps. It should start with a begin transaction and end with a end transaction. So next, what is a transaction? A transaction can be treated as a single unit of work, and either all the statements. So here we have two update statements, and here there is a begin statement and end statement. Either everything should be done or none should be done. So that is what a transaction, it is a property of a transaction. Either all the statements are to be submitted or none of them should be committed. The transaction should maintain the integrity of the data. That is, if you are transferring 100 rupees from A to B, then the final balance should be same. Okay. What a single application program may contain several transactions, and it should be separated by begin and end transactions. So here we have seen only a transaction having a single begin and end. Similarly, the single transaction can have multiple begin and end transactions also. Okay. So here the transaction boundaries are a begin and end transaction. So here this is
how the transaction is looking like it, set of transactions. So first begin transaction. Now this is what R, capital R is representing a read operation. Okay. So read means I'm accessing the amount or accessing the particular object. So here the object is A. Okay. So I'm reading the balance of the object A. Next, I am deducting 100 rupees from A, that is A is equal to A minus 100. Now I am updating the balance, that is I am writing the particular, means updating the value of A, that is next one is, next I am reading the object B, and I am next is B is crediting 100 rupees, right? So B is equal to B plus 100. Now writing B, right of B, that is updating the value of B. So read operation, so that only these two statements are important. That is R of A means reading the balance of A, and W of A means writing the updated value of A. Okay. Finally, we can end the transaction. So what are the different terminologies used in a transaction? First one is a begin transaction. That is, it will be stating the transaction begin, and end means after all the processes is completed in a transaction, we will end the transaction. Okay. Next one is a abort or a rollback transaction. So if you have any transaction is ended unsuccessfully, then we need to abort, or we need to undo some of the. So next one is a commit transaction. So signal successfully can end the transaction after all the transaction, all the processes in a transaction has successfully done. We can save all the changes to the database permanently. That is called a commit. Okay, commit transaction. Okay. So if the database operations in a transaction does not update the database, but only you are doing only the retrieve or reading operations, then we can call that type of transaction as a read-only transaction. And if we have the if there is some transactions that is done both the read as well as the write operations, then we can call that type of transaction as a read-write transaction. So the database transaction processing. So database actually it is a collection of named data items, and the granularity of a data, that is size of the data items, the field, the record as a whole data block. Okay. So the basic operations that are done in a transaction are the read and the write. So read of item X means we have to read a database data item called X, and we can access the data into the variable which is also named as X. What is write item of X? That is, we can write or write the value of the program variable X into the database item which is also named as X. So basic unit data transfer from a disk to a computer main memory is a single block. So block we can data is transferred from a disk to the memory with a block size. Okay, single block size. So the data item will be a field of some record in the database, although it may be having some larger unit such as a record or even a whole block. So what are the different steps done in a read command, read item X? So first is that we need to find the disk block that contains the item X. Okay, in which block that X is present, which address, at which address this X is present. Then copy that particular block of that particular where X is lying into the main memory, into a buffer which is in the main memory. Okay. Then after copying, copy this item X from the buffer to the program variable which is named as X. That is what you're doing in a read operation. And what is done in write operation here also, first is to find the address of the block which is contained, which has the item X. Copy that particular block into the main memory. Then after copying, then copy that particular item X from the program variable named X into the correct location. After updating it,
then after updating that value in the from the inside this program variable, we need to write back to this updated block to the disk. Okay, from the buffer we have to write back to the disk. So this is a sample transaction T1 and T2. So here we have various operations: read item, write item. Read item means we are accessing only the data. In while you are reading an item, there is no change in the item X. Okay, the value is not get updated. But while you are performing the write operation, then the value gets updated. So the decision about when to store a modified disk block whose content are in the main memory is handled by a recovery manager of the DBMS. So this is the particular operation underlying of this inside of. Okay. So why the concurrency control is needed? What is concurrency? Concurrency means multiple processes is done parallelly. Okay, or several processes are using a single resources. That is called a concurrency. So these concurrency has concurrent access of a single data has to be controlled. So what is the need of this? The first one is the lost update problem. Okay, so these are some of the problems that may arise when we are concurrent processes are accessing a single item. So lost update problem means it is a type of concurrency control problem in the database management system. And here the concurrency control problem occurs in DBMS when multiple transactions are being executed concurrently in an uncontrolled manner in a database. Okay, and it is due to the update of same record. We can update the same record by two different transactions at the same time. So here we have two transactions and we are trying to update these two transactions simultaneously. We are trying to update the same record. Okay, then there is a problem that occurs. That problem is called as a lost update problem. Okay, we can see what is the with the help of an example. So here. So this is a transaction transaction A and transaction B. Okay, transaction B. So here we have an object A that is X is an object. So both A as well as B is trying to update the value of X. Okay, they are concurrently accessing the object X. So what is the first operation? That is here it is reading of X system. Okay, when X is read, the value 100. What is the current value of X? That is X is equal to 100. Now the next operation is that next process in this transaction is I am adding a value 15 to X. So what will be the value of X here? In transaction A will get the value as 115. So 100 plus 15 is 115. Okay, so that is at the next instant. So before committing or before ending this transaction, another transaction come into place. Okay, and it is trying to read the same object X here. Okay, so what will be the value that B is transaction B is getting for X? Okay, so that is it will get the value as 100. Okay, why it is so? Because the transaction A has not ended or not committed. So this updated value is not written back to the disk. So therefore, it will get the older value. That is the original value, that is X is equal to 100. Now I am trying to deduct or X is equal to X minus 25. So I am subtracting 25. So here 100 minus 25 is again 75. So X is equal to 75. So here before writing, before this is committed or write operation is done, A is writing the operation, B has written the data item X. Okay. So what will be the output? So now X is equal to 75. So X 75 write ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. So X is again after writing this transaction B, then write of X. So here
transaction A will be writing x is equal to 115. So both the transaction എയും ബിയും ഒരേ ഐറ്റം എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഐറ്റം ആണ് റീഡ് ചെയ്യുകയും റൈറ്റ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നെങ്കിലും പക്ഷെ രണ്ടുപേർക്കും കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഡാറ്റ ഇവിടെ 100 ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഒരാൾ 100 ആക്കിയിട്ട് 115 ആക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു അപ്ഡേറ്റ് ബിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ലോസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ് പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, so that is a problem that arises when we are concurrently accessing a single object by two different transactions. So next one is a next one is what is the next? So here the explanation is written here. Once you get the slide, you can go through it. Okay. So next one, next type of problem that may come in action is a temporary update problem. Okay, or a dirty read problem, This is also known as dirty read problem. So here we have a database. We can consider an example and transaction A and B, and we are performing the update. We are accessing the data DT. Okay, and the current value of DT is now 1000 rupees or 1000. Okay, so this is the transactions at the time instant T1. Transaction A, first transaction is A. Here it is reading DT. So what will be the value? 1000, right? A ke 1000 എന്ന് പറയുന്ന value കിട്ടും. Then T2, at time T2, I am adding 500 more to the DT. So 1500 എന്ന് പറയുന്ന value. Okay. Next, again I am writing the value DT, right? Write ചെയ്യുന്ന എന്താ 1500 എന്ന് പറയുന്ന value ആണ് ഞാൻ ഡിസ്കിലോട്ട് റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. After that, next instant, what I am going to do is I am reading the value of DT. So what will be the value here? Here we get the value 1500 because ഞാൻ ഇവിടെ റൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആ 1500 ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഡേറ്റിക്ക് കിട്ടുക. ഇനി എന്ത് ചെയ്യും? I am committing the transaction B. കമ്മിറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ സേവ് ചെയ്യാണ്. പെർമനന്റ്ലി എൻ്റെ ഡാറ്റ വാല്യൂസ് ഞാൻ സേവ് ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം പക്ഷേ ട്രാൻസാക്ഷൻ ബി സേവ് ചെയ്തു. But what is T6? I am rollbacking the transaction A. That is, endo errors moolam, I couldn't successfully commit the transaction A. I am rollbacking. That is, rollbacking means I am updating. I have already updated my the value 1000 to 1500. That I am going to roll back. So rollback ചെയ്യുന്ന ഈ അപ്ഡേഷൻസ് എല്ലാം തിരിച്ച് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ മുമ്പേ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു എഫക്റ്റ് ആവും. അപ്പോൾ 1000 ആയിരിക്കും DTയുടെ വാല്യൂ. പക്ഷെ ബി എന്ന് പറയുന്ന ട്രാൻസാക്ഷന് കിട്ടിയ വാല്യൂ എന്താണ്? That is 1500. അതാണ് dirty read problem എന്ന് പറയുന്നത്. So here B has read a wrong value which is of A. Okay. So ഇപ്പം ഇത് റോൾ ബാക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും എയുടെ വാല്യൂ ഇപ്പം അവസാനം after T6 the value of A is again it is 1000, right? But what is B എന്ന് പറയുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ത് വാല്യൂ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്? It is 1000, right? അപ്പം അതാണ് ബിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് 1500 എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്, which is a erroneous value. So this is what a dirty read problem occurs. How it is occurring. So next one is the incorrect summary problem. Incorrect summary problem means suppose you have actually when there is incorrect sum value of two data. If I am trying to add or doing some aggregate functions, you say I am trying to find some of the values, sum or average or something. Values with the help of a transaction T1. Okay. Okay, here we have an example, that is I have two data, DT1 and DT2, and the current value of DT1 is 1000 and the other thing is 2000. Okay. So here this is DT1. T1 എന്ന് പറയുന്നത് റീഡ് ചെയ്യുക. സോ എ എന്ന് പറയുന്ന that is transaction 1, read DT1. So 1000 is read here, right? At a transaction at the time instant T2,
transaction time instant at the next second next adding the value. So initializing the value as add variable to 0. Now I adding dt1 to add value. So 1000 value add variable. Okay. Next instantly say another read of dt2. So what is the value? 2000 and value read. Okay, next instant dt2 is equal to dt2 plus 500. So I am updating my the value of dt2. Already dt2 2000 ആണ് അതിനെ ഞാൻ 2500 ആയിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തു. And that is done by transaction B. Okay, transaction B ആണ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. Next, after updating means the ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും എന്താ again I am reading dt2 by the transaction A. So transaction A read ചെയ്യുന്ന ഏത് വാല്യൂ ആയിരിക്കും? Again transaction A എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾറെഡി dt1 1000 ആണ്. ആ 1000ന്റെ കൂടെ അല്ല സോറി 1000 ആഡ് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂൻ്റെ അകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 2500 ആണ് വരേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ dt2 റീഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് dt2 എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ വരും. അപ്പം നമ്മളിത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ രണ്ടും ശരിക്കും സം ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേനും ഇനീഷ്യലി 1000 and 2000 സം ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ 3000 ആണ് വരേണ്ടത്. ബട്ട് ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് ഇടയ്ക്ക് some other transactions came into place and I have that transaction have updated the variable. Okay, അപ്പം അങ്ങനെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തതിന് വാല്യൂ മാറി. So the sum has become 3500 instead of 3000. Okay, that is a error. When this happens when a transaction tries to sum two data using an aggregate function and the value of any one of the data gets changed by some other transaction. So വേറെ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഡാറ്റാസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യും. That is what a incorrect summary problem. Next one is unrepeatable read problem. So here in this case, the read problem occurs when two or more different values of the same data read during the read operations in the same transactions. So we can see an example. We can consider two transactions A and B, and we have the current value of dt is 1000, and we have the transaction A and transaction B. For രണ്ടുപേരും read ചെയ്യാണ്. Okay, here dt read in 1000 rupees. Here also dt will be 1000 rupees, right? രണ്ടുപേരും dt 1000 ആയിട്ട് റീഡ് ചെയ്തു. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റന്റിൽ ആഫ്റ്റർ ബി ഹാസ് റെഡ്, ആഫ്റ്റർ ബി റീഡ് ചെയ്തതിനും എ എന്ന് പറയുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻ dt എന്ത് ചെയ്തു? dt has updated to the value of dt gets updated to 1500 because added 500 rupees. From dt the value dt is equal to 1500 ആയി. And it has written the value. അപ്പം അത് നമ്മുടെ dt എന്ന് പറയുന്ന ആ ഫീൽഡിൽ പെർമനന്റ് ആയിട്ട് റൈറ്റും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദിസ് റൈറ്റ് ഓഫ് dt. അപ്പം dt value 1500 ആയിട്ടുണ്ട്. Again, after writing this 1500, next b എന്ന് പറയുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻ again it is reading dt. So ആദ്യം ഈ b എന്ന് പറയുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻ റീഡ് ചെയ്തപ്പം 1000 rupees ആണ്. രണ്ടാമത് കുറച്ച് സെക്കൻഡ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതൊന്നുകൂടെ റീഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും എന്ത് പറ്റി? dt എന്ന് പറയുന്ന ഓബ്ജക്റ്റിനെ റീഡ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേനും വാല്യൂ 1500 ആയി. ബിക്കോസ് അപ്പൊ ഈ ഒരു സമയത്തിന് ഇടയ്ക്ക് എന്ത് ട്രാൻസാക്ഷൻ എ ഹാസ് ചേഞ്ച് ദ വാല്യൂ ഓഫ് dt ഫ്രം 1000 to 1500. Okay, so here this is repeat ചെയ്ത് സെയിം ട്രാൻസാക്ഷൻസ് റീഡ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഹാസ് ബീൻ ഡൺ ബൈ ദ ബി എന്ന് പറയുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻ റീഡ് ഓപ്പറേഷൻസ് 2 പ്രാവശ്യം ചെയ്തപ്പം 2 ഡിഫറെന്റ് വാല്യൂസ് കിട്ടി. അതാണ് അൺറിപ്പീറ്റബിൾ റീഡ് പ്രോബ്ലം വരുന്നത്. Okay, so here the transaction B finds 2 different values of dt in 2 different read operations. Read operations തന്നെ dt എന്ന് പറയുന്ന ഒബ്ജക്റ്റിന് 2 different values ആണ് കിട്ടുക. So why the recovery? So these are the different problems. This is important. What are the 4 concurrent ആയിട്ട് നമ്മൾ ആക്സസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന problems ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത്? The lost update problem, incorrect summary problem, then unrepeatable problem, then the dirty read problem. 4 problems ആണ് ഉള്ളത്. Okay, so next we have why a recovery is needed. So what causes a transaction to fail? So what is the cause of a transaction? Means failure. So first one is a computer failure, system crash ആകാം, due to any software or hardware error വരുമ്പം system crash ആകാം.
And next one is a system transaction error. That is, a transaction error means if you are trying to do any processes with invalid operations, that is integer overflow, അല്ലെങ്കിൽ division by zero, അങ്ങനെയുള്ള transactions എന്തെങ്കിലും erroneous ആയിട്ടുള്ള parameters values വരുമ്പം transaction error വരാം. So that may interrupt the transaction execution. Okay. Next one is the local errors. That is, suppose local errors means, suppose if I want to transfer from A to B, 100 rupees from A to B. So A എന്ന് പറയുന്ന അക്കൗണ്ടിൽ 100 rupees minimum ഇല്ല എങ്കിൽ then that transaction gets cancelled, right? So minimum balance ഞാൻ പറയുന്ന minimum balance അതിൻ്റെ അകത്തുണ്ടെങ്കിൽ fund transfer അവിടെ നടക്കില്ല അല്ലേ? So that is another type of അങ്ങനെയുള്ള local errors അല്ലെങ്കിൽ conditions based ആയിട്ടുള്ള cancellation transactions വരാം. Next one is concurrency control enforcement. That is, concurrency control ചെയ്യാൻ വേണ്ടി we can do some of the transactions abort ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ transactions നമ്മൾ fail stop ആക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്. So that is after that problem മാറി കഴിയുമ്പോഴത്തേനും it will be restarted later. So these are some of the next one is a disk failure due to some of the disk blocks or lost their data because of read or write malfunction. The next one is the physical problems. Other some of the hardware or like fire theft, overwriting of disk or tapes, malfunction, and എന്തെങ്കിലും ഒരു erroneous ആയിട്ടുള്ള വരുമ്പോഴത്തേനാണ് physical ആയിട്ടുള്ള problems വരിക. So next, what are the different states of a transaction? So this is the different states of a transaction. So this is important and regularly asked in the university question. University ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു question ആണ് states of a transaction. The first transaction is active state, partially committed. Now orderലാണ് 1, 2, 3 കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. Partially committed, then finally the committed. Then if it is not committed, then it can go to the failed state. Then after that, if it is failed അല്ലെങ്കിൽ committed ആണെങ്കിൽ, then finally it will move out of the transaction state, means out of the terminated state. Okay. So first one is active. Active എന്ന് പറയുന്നത്, so once the transaction state executes, it becomes active. From execution start ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേനും ഒരു transaction active ചെയ്യുന്നു. It can issue different read and write operations. It can ഈ ആക്റ്റീവ് സ്റ്റേറ്റിലാണ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ് ആക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ സമയത്താണ് റീഡും റൈറ്റും ഓപ്പറേഷൻസും എല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയം. So once all the read and write are completed, then transactions ഏകദേശം partially completed ആയിട്ടുള്ള ഒരു means end transaction കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോഴത്തേനും it will be partially committed. Okay, fully committed ആയിട്ടുള്ള partially committed ആവുന്നുള്ളൂ. Okay, fully committed എന്ന് പറയുന്ന commit എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൊടുത്താൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് commit ആകുക. So now second വരുന്നത് partially committed. After getting the end transaction, it will move to the partially committed state. So here next we have some of the recovery protocols to ensure that whether there is a system failure അല്ലെങ്കിൽ ആ ചേഞ്ച് നമുക്ക് പെർമനന്റ് നമ്മുടെ ട്രാൻസാക്ഷൻ വന്നിരിക്കുന്ന ചേഞ്ച് എൻ്റെ റെക്കോർഡിലോട്ട് ആക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള ഒരു ചെക്ക് അവിടെ നടക്കുന്നത്. ഇഫ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ചെക്ക് ഇസ് സക്സസ് ആണെങ്കിൽ then it will move to the ഫൈനലി ഉള്ള കമ്മിറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് പോകുന്നു. ഈ ഒരു കമ്മിറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് പോകും. ഇനി ആ ചെക്ക് ഫെയിൽ ആകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ then it will go to the failure state. Okay, from failure state, if this check is failed, the transaction go to the failed state. അപ്പോൾ ആ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ abort ആവുക ചെയ്യും. അപ്പം abort ആകുമ്പോഴത്തേനും അത് വരുത്തിയിട്ടുള്ള ആ ട്രാൻസാക്ഷൻ മൂലം നമ്മുടെ ഡാറ്റാബേസിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം റിവേർട്ട് ആയിട്ട് വരും, അൺഡു ചെയ്യണം, അതിന് റോൾ ബാക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും. So that has to be done. If the transaction is aborted while in the active state, then also it will be going to the failed state. The transaction should be rolled back or undo all the effect of its write operations on the database. For write ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൽ അത് ചെയ്തിരിക്കുന്ന റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് എല്ലാം അൺഡു ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം. So finally, after doing all the, ഇപ്പം ഒന്നെങ്കിൽ അത് അബോർട്ട് ആവും അല്ലെങ്കിൽ അത് means committed out. So after that it will go to the terminated state. So that is the transaction is leaving the system. Okay, so these are the different states of the transaction. Active state, അതായത് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് റൺ ചെയ്യുന്ന സമയം,
After reaching the end transaction, it will go to the partially committed state. Partially committed in the it can move to either to the committed or the failed state. Committed എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നുമില്ല, സിസ്റ്റം ഫെയിലിയേഴ്സ് ഒന്നും വന്നില്ല എങ്കിൽ then we can അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും എറർനെസ് കേസ് ഒന്നും വന്നില്ലെങ്കിൽ we can do the final commit operations. After commit ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് then it will go to the terminate state. If that commit is not done properly due to some errors, then it will go to the failed state. And if it is in the failed state, then we have to revert all the operations that is done. Okay. So next we can see some of the recovery manager, that what are the different operations that a recovery manager keeps track of. Okay. So first one is the begin transaction, that is the beginning of the transaction. Second one is the read or write operations. So these specify what data items, whether it is read or we are trying to update that particular items using the write operation. Finally, we have the next one is the end transaction. That is after all the reading and write operations are done, we have we are trying to end the transaction. Okay. Next one is a commit transaction. That is after the end transaction, if we want to save the updated value of the data items permanently into the disk, then we have to do the commit transaction. Okay. Next one is the rollback. That is, if your transaction is not ended unsuccessfully, then we need to undo all the changes that has been done by the transaction. So that is what we are doing in a rollback operation. Okay. So recovery techniques mainly uses two operators, that is undo and redo. What is undo? Undo means undo ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മളൊരു ട്രാൻസാക്ഷൻ T1 എന്ന് പറയുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ അകത്ത് ഒന്നിലധികം ഓപ്പറേഷൻസ് ഉണ്ട്. ഫൈനലി അത് അബോട്ട് ആയി എങ്കിൽ അത് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻസ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വാല്യൂസ് എല്ലാം എനിക്ക് തിരിച്ച് അത് നോർമൽ സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് ആദ്യത്തെ സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് എനിക്ക് വരണം. അപ്പം ചെയ്ത എല്ലാ ഓപ്പറേഷൻസും എനിക്ക് അൺഡു ആണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ. സോ ഹിയർ similar to rollback, except that it applies a single operations rather than to a whole transaction. Okay. So next one is redo. Redo means suppose transaction that നമുക്ക് all the operations transactions commit ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് I need to it specifies that certain transaction operations must be redone to ensure that all the operations of the committed transactions have been applied successfully to the database. That is, redo ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു transaction T1 എന്ന് പറയുന്ന transaction. Let it. Okay, so I have a transaction T1 and I have some of the ഇതെല്ലാം ഒരു read write എന്ന് പറയുന്ന transaction ആണ്. Okay, so ഇവിടെ suppose ഈ ഒരു particular state എത്തിയപ്പോഴത്തേനും maybe ഇത് crash ആവുകയെന്ന് വിചാരിച്ചോ. സോ എനിക്ക് ഇത്രയും ഓൾറെഡി ഞാൻ ഇവിടെ റീഡ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. സോ ഇത് ഒന്നോടെ ഞാൻ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഇതെല്ലാം ഒന്നോടെ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇത് ഫൈനലി എനിക്ക് കമ്മിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലാതെ സപ്പോസ് ഈ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ മാത്രം എനിക്ക് റീഡ് ചെയ്താൽ പോരാ, ഓൾറെഡി ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇന്നത്തെ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് സിസ്റ്റം ലോഗ്. സോ a log keeps track of all the transaction operations that will be affecting the values of the data items. Okay, so this information may be needed to permit the recovery schemes when a transaction is failed, and the log is kept on the disk and it is not affected by any type of different failures except for disk or some of the different physical failures. Okay. Then in addition, a log is periodically backed up, or it has to because with the help of this log only we can do some of the recovery schemes. So different types of log records are this is a start underscore transaction format T. That means that a transaction T has started the execution. This is another log record, that is write item T X old value new value. That is, here this means that we are trying to do an update operation or write operation in a transaction T,
where you are doing the write operations, we are trying to update the value of x, and we have to specify the old value of x and new updated value of x here. Okay. Next one is read item tx. That is, in the transaction t, we are trying to read a value of x. Okay. Next is commit T. You are committing or saving the transaction T. And that means that you are permanently saving all the updates or all the write operations that is performed inside the transaction T. Or abort T. Abort means you are aborting the transaction T. So these are the different types of log records that is done in a transaction processing. So here, if the system crashes, then what are the recovery? How can be done with the help of log records. Suppose if there is a system crash, of course, then we need to recover from this crash to a consistent database by examining some of the log records. Okay, so because the log contains all the record of all everything, that is all the write operations, read operations, whether it is aborted or committed, everything is marked in the log record. Okay. So it is possible to do all the undo or the redo operations by looking upon this log records. So we can do log records use ചെയ്ത് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ടി യൂസ് ചെയ്ത് എ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ആദ്യം 100ൽ നിന്ന് 200 ആക്കി എന്ന് വിചാരിക്കാം. എന്നിട്ട് അത് അബോട്ട് ആയി എങ്കിൽ തിരിച്ച് അത് 100 എയുടെ വാല്യൂ തിരിച്ച് 100 ആകും. അപ്പം നമുക്ക് ഈ ലോഗ് റെക്കോർഡ് നോക്കിയാൽ മതി എയുടെ വാല്യൂ ഓൾഡ് വാല്യൂ എന്തായിരുന്നു എന്നുള്ളത്. അപ്പം ഓൾഡ് വാല്യൂ എന്തായിരുന്നു ആ വാല്യൂ 100 ആണ്. സോ വി ക്യാൻ മേക്ക് ദ ചേഞ്ചസ് ഓഫ് എ ആസ് 100. ദാറ്റ് ഇസ് ബാക്ക് ടു ദ നോർമൽ പൊസിഷൻ. ഓക്കെ. Again, we can also redo the operations. അതായത് റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഒന്നിലധികം റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് നമ്മൾ കമ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടും അബോട്ടായി പോവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റം ക്രാഷ് ആവുകയോ ചെയ്യും. നമ്മൾ ചെയ്ത എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷൻസും ഒന്നുകൂടെ റീഡു ചെയ്യണമെങ്കിൽ എഗെയിൻ ദർ ഇസ് എ ലോഗ് റെക്കോർഡ് ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ അകത്ത് അതിൻ്റെ ചേഞ്ചസ് എല്ലാം നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ആ ചേഞ്ചസ് അക്കോർഡിംഗ്ലി നമുക്ക് നോക്കിയാൽ വി ക്യാൻ ഡു ഓൾ ദ ഓപ്പറേഷൻസ്. Next one is a commit point. That is, after reaching at the end of the transaction, we can mark the commit point so that the all the processes inside these transactions are saved successfully, and that is the LM record. That is, and all the operations will also be marked as a log in the log record. So next, rollback. If need a transaction to have a start entry into the log, but no commit entry in the idea. അതായത് ട്രാൻസാക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ബട്ട് കമ്മിറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആ ലോഗ് വന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ then we need to roll back all the transactions. Okay. Then redoing all the transactions. That is, once transactions that have written the commit entry in the log, but also have recorded all their write operations in the log. So here, otherwise, commit ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, but suppose the transactions that have written their commit entry commit ചെയ്തിട്ടുണ്ട് in the log, അല്ലെങ്കിൽ all write operations നമ്മുടെ ലോഗിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ സപ്പോസ് അത് കമ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് റെക്കോർഡ് ഹാസ് ടു ബി റീഡു. ആ ഒരു ലോഗിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന ആക്ഷൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ റീഡു ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതാണ് നമ്മൾ റീഡു എന്ന് പറയുന്നത്, റീഡു ചെയ്തത്. ഇനി നെക്സ്റ്റ്, before a transaction reaches its commit point, commit point എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് any portion of the log has not been written to the disk. ഡിസ്കിൻ്റെ അകത്ത് റൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല, എങ്കിൽ പെർമനന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കിൻ്റെ അകത്ത് ആ ചേഞ്ചസ് വന്നിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു പോസ്റ്റ് ടൈപ്പ് നമ്മൾ ആ ഒരു ചേഞ്ചസ് നമ്മൾ ഡിസ്കിലോട്ട് വരുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം കമ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ്. മീൻസ് ആ ടെർമിനേറ്റ് നമ്മുടെ ട്രാൻസാക്ഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ടെർമിനേറ്റ് ആവുന്നതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ റെക്കോർഡിൻ്റെ അകത്തുള്ള എല്ലാ ചേഞ്ചസും അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിരിക്കണം. So next one is the desirable properties of a transaction. This is very important, asset properties. In the first module also, just we have seen just an introduction about asset properties. So എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ്. So and the asset in the keywords note ചെയ്യാം. Asset is A for atomicity, C for consistency, I for isolation, and D for durability. Okay. So atomicity means every transaction should be treated as a single unit, അത് ആറ്റമിക് ആയിരിക്കണം.
അതായത് ഒന്നെങ്കിൽ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ഫുൾ ആയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഡൺ. മീൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ആൻഡ് എൻഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഒന്നെങ്കിൽ ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. Second is the consistency, that is, it ensures that the database remains in a valid state before and after the transactions. Correct ആയിട്ട് വാല്യൂസ് ഇപ്പം രണ്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻ എ ആൻഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ബി യൂസ് ചെയ്ത് ഒരേ ഡാറ്റ നമ്മൾ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അതിന്റെ കറക്റ്റ് വാല്യൂ തന്നെ നമുക്ക് ഫൈനലി ഈ രണ്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം. Third one is isolation, that is, ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ റൺ ചെയ്യുന്ന മൂലം വേറൊരു ട്രാൻസാക്ഷനോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒരു ഡാറ്റയോ അതിന്റെ എഫക്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. സോ ഇറ്റ് ഷുഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ദ ഡാറ്റ ഇന്റഗ്രിറ്റി. Next one is the durability. Once the transaction is committed, it should affect the means permanently the data should be saved inside our data blocks. ഇത് പെർമനന്റ് ആയിട്ട് സേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. സോ അപ്പം എന്തെങ്കിലും ക്രാഷ് വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ സർവൈവ് ചെയ്ത് റിക്കവറി സ്കീംസ് യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ So coming to the first one in detail, atomicity. So atomicity means the transaction should be atomic if either all the commands are succeeded or none of them. ഒന്നെങ്കിൽ എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. So again, it is a responsibility of a recovery subsystem to maintain the atomicity. So we can consider an example. We have to transfer 100 rupees from A to B. So here, begin transaction, read a transaction. These are different processes in the transaction. Okay, so onengil either every processes in this transaction has to be done or none of them has to be done. Okay, so either execute all commands or no commands at all. Okay, next one is the consistency. The transaction states should be consistency preserving. That is, it should take the database from one consistent state to another. So here it is the responsibility of the programmers who wrote the database. Program consistent data kittanam the programmers in responsible here. So again, we are seeing the same example. So here, if suppose A and B is having reading the data, A is having 1,000 rupees and B is also having 1,000 rupees, and I am transferring 100 rupees from A to B. So this is the final look. Okay, after the transaction T has occurred, again, what should be the value? A is 900 rupees, B in 1,500, and the total should be 2,000. Finally, the value of A and B should be correct. So after doing the transaction T, so consistency maintained. Next one, isolation, that is, each transaction should be stated as a separate state operation at the. That is, it indicates that two actions are conducted in two different databases, and if the value of one database may not affect by the value of the other. Okay. Next one, finally, the durability. The asset property durability means the operation should be completed successfully, and the database should remain permanently in the disk. That is, we have to make all the updations permanently to the disk block. Okay. So if also if the database has to survive all the system failures or crashes, and it is the responsibility of the recovery manager who guarantees all the database long-term viability. Okay. So these are the different asset properties or the transaction of the state. With this, we can come to the end of this video. Next, we can the different types of transactions and all the next. Thank you.